Hi, thanks for joining me here in my listening post, where we're going to be comparing a couple of radios. The main one we want to check out is this General Electric KM500, which I just put through my shop, and I'm interested in knowing if it's working well. So this is a chance to put it on a regular outdoor antenna and find out. And to compare this as a standard, we'll be listening to the Hammarlund SP-600. And also back here is a Grundig Satellit 800, and of course it has the frequency readout, so we can figure out for sure where we're tuned if we care to know, because we can't know for sure with this radio or with this one. So the output of this radio and the Grundig are fed through this mixer here. So that was a Grundig. I'll be using the Hammarlund's own volume control, so you can keep track of what I'm doing here. So this one isn't fed through a microphone, neither is this. But this radio will be listened to with microphone. You can see it in the camera shot right here. So you'll be listening to it right out of the speaker. 小行星被认为其核心有9000多万吨铂金，估值为5.4万亿美元。 Okay, so this isn't meant to be a scientific comparison, but just a verification that the KM500 is working well enough to go home. So here we are. We'll start right here. I spent a little bit of time getting the radios all tuned to the same station, so we'll listen for a bit on this radio. 现实意义，记者潘莹，北京报道。直播中国，接下来为您回顾过去一周文化方面的重要资讯。本周国产电影热点不断，陈凯歌导演的电影《道士下山》被指丑化道教，引发了争议。国产电影部门出现井喷局面，吸引了互联网巨头，比如说百度、腾讯、阿里巴巴深入的参与其中。 传统 KTV 行业陷入大面积萎缩的尴尬境地，大歌星 KTV 全国门店将会关闭。 Okay, now it wasn't completely distinct there, but there's actually two Chinese stations, one on top of the other, and they fade back and forth. It's the same program, but it's a fraction of a second out of timing there. It's a little more distinct earlier, but we might hear it again. It sounds like a funny echo, in fact. So another thing. Keep your eye on this meter. This shows the signal strength being received by the Hammarlund, but it's the same signal being received by this radio. Also, by the way, they're all on the same antenna. Nothing fancy here at all. Just a very simple antenna up on the roof. One piece of wire split to all these radios. Nothing fancy at all. So let's listen to this one now. 引发了道教界部分人士的批评。7月19号，正道协权益保护委员会主任孟琼然道长向陈凯歌发出谴责声明，称道士下山肆意丑化道教道士形象，违反多项政策法规，要求立即停播道士下山，并要求陈凯歌、电影制片商对于道教界向社会作出公开道歉，消除影响。值得一提的是，道教界本身对于中国道教协会新闻发言人孟志岭道长表示，道士下山的制配方之前与中国道协有沟通，并按照要求对于剧情做了修改，因此道协对于影片持有包容心态。此事一出，也引起了社会上的广泛争议。不少网友认为，道士下山只是艺术作品，情节都是虚构，所以进行一定的。
电影业的火爆不但让以电影为主的网站们展开了如火如荼的竞争，实际上现在的电影 O2O 已经超过了人们普通理解的团购电影票的程度，而是更深层次的参与到电影的制作和营销当中，并通过票房分成获得收益。截至目前，互联网三大巨头百度、阿里巴巴和腾讯都进入了电影 O2O 市场。百度宣布向百度内砸重金200亿，之后就是与合作，而阿里巴巴自己有阿里影业，赵薇就是阿里影业的第2大股东。腾讯的微信电影今年也要单独推出 APP。这代孩子在家吃个饭费脑劲，可以好好吃饭吗？吃多少拿多少，拿多了知道吗 ？Oh my god！ 吃饭的时候就大家要做好说话。电影说完了，再说说电视。近年来，电视真人秀节目越来越热，已经成为电视上频道的一个重要节目类型。大多数电视真人秀节目广受社会好评，但也有些节目因为有意思却没有意义，低俗而引起舆论批评。近日，国家新闻出版广电总局发出通知，要求真人秀节目努力转型升级、改进提高，丰富思想内涵，弘扬真善美，传递正能量，要摒弃靠明星。Well, I think just in comparing these radios, just in their tonal quality, and it's affected, of course, especially with both these radios being fed through an audio system. You're not really listening to them working through speakers as such. This guy sounds way better. The SP-600 is not built to sound great. It's built to be able to understand speech really well. Because it's really a communications receiver, so it doesn't have the tonal quality that even this radio has. The Grundig has about the same tonal quality, but it doesn't sound the same to me. This sounds much nicer. Now let's go hunting for a very weak signal, and we'll hunt for it on this radio. 传统 KTV 行业进入了大面积萎缩的尴尬境地，钱柜、麦乐迪等全国或地方连锁性 KTV。This last station we're listening to is very powerful. It's coming in at 70 on this meter here. 门店将于7月第4周全面关闭。据悉，目前大歌星情况。Además, en todo el país hay centros donde existen secciones bilingües. Hoy día los estudiantes rumanos de estas secciones pueden examinarse aquí y obtener el título de bachillerato. Por supuesto, los estudiantes. Well, that was from 9.5 to 9.7. So I'll try and tune the same thing on the Hammarlund to see what we really, because we're only picking up 1 or 2 stations here. 这种主题式的 KTV 或者是那种新颖的，比如说跟那种数码。Okay, this will be about 9.95 here. KTV 点歌现在是很流行。Felicitar a todos, gracias al canal de Radio Humanity. That's about it. So I think that Esta es una celebración muy importante, unfortunately there's not much to look for. pero también para nosotros que la escuchamos. Siempre estamos con nuestros receptores listos para sintonizar sus programas para conocer y aprender un poco más sobre este fascinante país que es Rumanía. Qué hermoso país, aún muy poco hablado en las medias locales por nuestros pueblos latinoamericanos y Radio Humanity Internacional apoya que causa conexión entre estos países. Los programas en español de Radio Humanity Internacional me dieron muchas informaciones a lo largo de los años
sobre Rumania, sobre este pueblo, sus relaciones con los vecinos y los demás países europeos, sobre sus demandas humanistas, culturales, deportivos, sus problemas que se asemejan mucho con los problemas de los brasileños. Esos son los programas de la emisora. También aprendí muchas palabras de rumano y también del español. Y tengo calidad, que es el caso de Radio Rumania Internacional. Para finalizar, nuevamente les envío mis felicitaciones por el 60 cumpleaños de la emisora, del servicio en español de la emisora. Y mi deseo es que ustedes sigan en el aire por mucho tiempo y también en la internet, en la onda corta. Y yo les agradezco por el excelente trabajo que hacen para nosotros y de mi parte siempre estaré en la escucha de sus programas. De mis saludos cordiales. Hasta luego. It's probably Radio Romania. Soy Dino Royce del programa Frecuencia al Día desde la ciudad de Miami. That's in Spanish, so that's Radio Romania we're listening El to. 11 de marzo de 1955 se difundió en Bucarest la primera transmisión en idioma español desde tierras rumanas. Por este medio, quiero saludar a mis colegas del Servicio Español de Radio Rumanía Internacional. Aprovecho la ocasión para enviar un gran abrazo a cada uno de los oyentes de esta querida radio internacional. Un cordial saludo y nuestra felicitación por su 60 aniversario. Felicidades y saludos muy cordiales. Buenas tardes, Radio Rumanía Internacional. Desde Fomento Santa Fe, Cuba, te felicito por tus 60 años. Gracias, Rumanía, por estar junto con nosotros, por estar con los cubanos, por estar informándonos acerca del acontecer. Okay, let's try the 25-meter band. That's 25. So it'll be 11.65 megacycles to 11.95. 11.65. This radio's been acting up here. Okay, well, we'll go without it for now. Start at the top here, 11.95. Correo que los organizadores de la huelga están mal orientados y pidió a la ciudadanía no dejar a los fue cabal protagonista. Se dejaba el largo periodo de dominio soviético para encargar una nueva política de vida. La emisora debía reflejar con... That is a funny one on with my Hammarlund. 11.65, 11.65.
en Cuba y fuera de Cuba se ha recordado el 60. Este grupo de personas que han venido a raza en la serie provinciales se les lleva una y otra vez a Barcelona. Por eso he venido especialmente a la casa del ingeniero, el doctor en ciencia, José Arturo, un hombre que nació en Melena del Sur el 25 de septiembre del año 1900, para que me cuente una historia que no todos conocen sobre la participación de un especialista de la BBC de Londres en la idea y la selección de que la música que identificara a Radio Habana Cuba fuera precisamente la marcha del 26 de julio. Para mí, Ah, it's so much fun. Okay. me ha It honrado sounds so much better con with this el radio. regalo de su más reciente obra, el libro titulado Las comunicaciones internacionales del correo marítimo al satélite, que es una edición de la editorial científico-técnica y que está también con Radio Habana Cuba. A Chulo, de quien ya hemos hablado otras veces en Radio Habana Cuba, porque ha sido vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba, ha sido en la universidad y además creo que una vez en una entrevista que yo le hice al primer ministro de Comunicaciones de Cuba, Okay, let's find a weak signal. como el padre de... Something very weak. Just below is this weak signal. Let's find the music there. Comunicaciones en aquel... Una interpretación de mi estilo de pero no sería justo. Que esto había sido alumnos Em 1927. O meu tio nasceu em Goiânia em 1941. Se escolheu esse nome para homenagear a cidade de mesmo nome, localizada no interior. Começou a carreira formando dupla com Zé Mariano, com quem chegou a gravar 3 discos em 78 rotações. Depois formou outra dupla, agora com Pirassununga, com quem gravou mais um disco em 78 rotações. E então estreou profissionalmente cantando músicas em estilo romântico na nossa Rádio Nacional de Brasília. Na cidade em construção, formou várias duplas até o ano de 1959, quando se mudou para São Paulo. Foi então... Good. Now we'll go to the weak station. No ano de 1960. Foi um período difícil para a música paulista. Por eso digo, son los nombres de radio que merecen ser citados. Y además, lo interesante de Cuba es que la radio internacional de Cuba, que comenzó primero tiene una onda dominicana, cuando Fidel Castro anuncia al mundo el
Different. Transmitiendo toda la América. Eu tinha lançado 15 discos em 72 rotações e 11 LPs. Doing there was adjusting this crystal phasing, which is kind of like a notch filter, and sometimes you can knock out heterodyne tones like you can hear in this signal, but it didn't work this time. Sobre todo vocacional, no lo he dudado nunca. Pasar el día a día en una radio. Wow, okay, that was pretty challenging stuff there. That's right on the edge of what both these receivers can reproduce, so you can understand what's being said. And, you know, it's not English, so I certainly can't understand it from that point of view, but the fact is that when the signal got loud enough to be in any way intelligible, both these radios were reproducing it, and I enjoyed listening to this one more. Again, wow. So this is a very common chassis in shortwave radios here in this part of the world anyway. Lots of radios have this chassis in it. This one happens to be called a KM500, but it's the same as a KL76 or an
A23. So I think. So that's the comparison of the radios. Hey, we might as well go up on 15 megahertz and give this one a shot. It's far too late at night for this to work, but let's give it a shot. Starting over here. There's nothing up there, now I have to do the same with this radio. Well, that's got to be the local oscillator from here. No sign of WWD on this radio. Oh. Probably. So anyway, it's working good on the lower bands, where it's as good as the Hammarlund here. I'm really quite impressed with it. Once again, fantastic radios. Big band spread, doesn't cover a lot of the shortwave band, just covers right where broadcasts are made, international broadcasts. So great stuff though. So thanks so much for watching the comparison, and hope you enjoyed that.